Frits is iemand die heel veel passie heeft voor de natuur. Voor mij is hij de enigste die zich kan beroepen van ik ben boomkenner. Als hij zich op iets zet, dan zet hij zich er helemaal op. You have to feel that you're lucky to be in his presence. He's a real explorer. He's got this mindset of a great scientist. I don't know how he does it. This guy Van Troon knows everything. This is the story of Uncle Frits. Mino wan dede dam no abu an bon na baka. Mi kobore jaso in een stuwmeergebied bij Aliba boven Suriname en Waka. Mi dorp de karen kaju. En a kaju ben een bigi bon pedesma e panya suku grong dorp. Een bigi kasubonde. A kenmerk de taki teisi een bigi kasubon na linkerkant voor Aliba. Dat pe a kondrede. Dat is de magi aan kaju. Adape mi koboro 38 ade maar dit mi go mek mi paspoort fuga Holland maar poten 36 maar la mi no veranderen mi taka morobu dan mi kan kies mi pensu eerder. Het dorp mi ben de een moro populair dorp van hier boven Suriname. Mi dorp ben de 1953 dan Prins Bernhard nanga Juliana ben kon drapen. En dat is het dorp. En drapen u fruisi die den puruno da u kona Brunswijk. Da u teka schrijfning ekar Brunswijk a dorp na kaju. Mi familie enkele in a ontwikkelen kon dan een deel van familie moto. Pe aposto bende. Mi familie na wan ingi. De karen amimba dat den bakra committee na palomtui voor astam dati kontrong nengere want wan blaka man chara vrouw gwena boven Suriname maar amimba anen dat te ete wan matif mi de beorka berkandar na engi anen Van Troon na mi breiti na anen disi mi bigis obende tu sisa nanga voor manengre. Als voor skoro bende na koffiekamp, dan wat tlas skoro voor lumsu skoro bende wan kondere kan kapasikele. Dan je kies wan tras skoro voor lumsu de no pres de ka lombe. Dan mi bende bijna 20 kilometer meno maga skoro. En later wan kaptein abi wan dorp moro cross bij de karen kaptein dat bij karen Mombe. Dat we go kisi actie na commissaris, de we kara commissaris dat de kara Michel. Na één kon een voorstel dat de mek score na kaber. De ala den grand prix den smaak, dem kin kan go score dat. Maar dat score begin draai. Dan mi ben bigi, maar mi yep mi pa, want we rokono bende na udu de be query. Transporta udu kona sak moren kon seri voorbij sani. Dan mi patak minoman gona skoro moro. Dan mi pimbrada ne effort. Da engo wel na skoro. Attendati. Mi be komit mi mananga fifi pangi nomo. Abi. Ma arte de be libina nga heri. Pina fasi. Mi komit de uno ben gona wenkrif by sani. A moro gudu sani fu den bigisma soutu kasinoli sopo. If you abidati you guduk ba. Asan be de wan her kesarak door usrefe e probeer fu lobby abusi. Da ibe abuan sani sramakan tariare de kar abaleti. Abaleti des mai karen slinger. Slinger is op de tayeng dat is op 10 voor. Da herde obego op 10 voor die amma voor okro. En te ook badati dat we goina kriki go slepa kriki kis kin krabu fu amma bor okro supu.
Oh, ik geloof dat we nu in Suriname geen andere die beter is dan deze man. Voor mij is hij de enigste die zich kan beroepen van ik ben boomkenner. Hij is heel eenvoudig begonnen. Maar als je nu een boom noemt, dan noemt die man voor jou de Nederlandse benaming en de Latijnse benaming. En dat allemaal heeft hij geleerd gewoon door die aanleg wat we eigenlijk als Maron mensen uit het binnenland hebben. Van dingen onthouden. Want onze geschiedenis is oraal. Dus als men je vertelt moet je onthouden. Frits is niet op school gegaan. Hij heeft niet op een schoolbank gezeten. Maar wat hij vandaag is geworden, dat is wat men zegt de self-made man. Mijn ma ben de een vrouw, dus eigenlijk alle umasma den de zo. Maar mijn ben denk ik naar zo saide. Te denk mek een grand presi, dat de prani dressiwiri, sea oso. Daarom dim kon beginnen aan Oroko dat me kon fusten Den bigis ma te mi pano de fu bere ati e fu sane duyu, amai go sea oso da go piki den wiri. Da kon poti di dringi of a lobena yo ski. Da te ube pre dai bari. No go na sea oso, yo kirmi planche ma mi no be saide. O de be pranik saba, napi petata, cheng, bana. Ala den sana de pran suitik saba. So anak saba sa e baka. Dat ben da yank ba. Pisi, wana, cedre. En dat ben de waterhout voor kan bouwen also basra locus. Dat me ben leren no more. Umas maar kan hem bigi se inodena leeftijd de no tagi sai kan doen na plantes. De na umas maar den de abden koma kandra. Kan hem maar te umap king da mai sorry wel. Mi pa be sor mi den dressi fu wasi krinsking. Abe sorry dressi fu berati, abe sorry dressi fu wasi abi koloku fu kan onti. Mi pa bende wan sabi keeslek den winti wiri abe sabi kan de ay moeilijk wan cinco boro en ski pen ala den sandati. Mi pa ben sabi den sandati. Dat ay go piki de wiri da me go angen. Mam no ben ay karanengi ma dimi ko ina woro ko disnam ko sab o is na kurati viri mi babe karangi. Da kurati viri de ina project fu mi pasan be megdres. Mi pabe roko. Ma ano be wangi ma uru ano be wangi mi aksi. Maar dan later die mi go da chami go nangen da me waspatu no mo gen. Te ai slaklen da me wori da mi nak gen. Abende na lem kuru. Dat na este roko mi pabe chami go ma me no be ma roko. In 1954, at the age of 15, Fritz's father takes him to the village of Wayambo, along the Nikeri River. There, he begins working for a timber exporter, Mr. Venlo, as an oilman earning 2 guilders a day, oiling machines. Mi pabe de waman di ekwer udo, tabe konfer waman de be kare Venlo. A Venlo ben de tena wan pris de kar Wayambo. Damarat be by export udu. Dami gonanga mi pago uroko udu na Wayambo. De be sena export dat gona beitala. Ada pe mi bigileri uroko na umipa. Dan later mi pa gweli mi. Da ibe abwa fendo be awan boy de be kale Aloysius abende operator. Da ko leer mi fu yepi stai a sleepkamer na den boom. Dat tractor haren. Dan mi begin etaya a kamer die a sleephout. Dan later da ik die mama sintak mek mi proberen a doser. Dan mi proberi te fukba mi kontron doser operator e harudu brokobusi.
At the same time, his birthplace, Kaju, and 29 other villagers are being submerged by the Van Bloemenstein Reservoir that was created to generate electricity for the Seralco alumina factory in Paranam. The peaceful life of these villages will be drastically changed, and the rising waters bring a harsh reality. These cherished ancestral lands will be underwater. The residents of these villages are now faced with a difficult choice. The government, driven by its own goals, has designated new areas for them to relocate to. This upheaval brings uncertainty and disruption to the Saramaccan society, which is deeply rooted in tradition and customs with a strong connection to the land. Mi ba mi este 563. Da transmigrasco. Ador bensungo. A bensungo. Maar dat een bigis, maar de be konsuku bronswerk. Da u de jongen wa ben breedte, tak u kan leren wagi, u kan kisma moro skoro. Maar na later, da we konsi taki, den sma die go na boven Suriname, de moro koni. Omdat als er nog een paar dat je aboye go zo, aboye go leri voeren en zo. Dan dat leli mek pari, dan sab mek bot o traditie san de sab ete. Maar de bronswerk no sab niks moro. Het de behoor verkadering, den bigisma taki, o fruisi. Maar den tek besluit, pewo go. Maar unu jongen, no be wan go na boven Suriname. Obe wan kon crossbay na foto. Dat een bigisman wan tu fa dorp me. Kisi wan preside kari felulasi adena boven Suriname. Drape de goluku ef dape bon futang. Dat so mi dorp prat in Tupisi. As Fritz's deep knowledge and affinity for nature continued to grow, he found himself drawn into the world of logging concessions. Armed with the skill of transporting wood with a bulldozer, he began working for various logging operations in the area. During this period, fate would introduce Frits to someone who would play a pivotal role in his life, Peter Teunissen. Little did they know that their chance encounter would forge a profound connection that would shape their destinies in unforeseen ways. Peter Teunissen na wa matif me. Ik ben den Sudati, ben de na Bronsweg 64. Doe fruisi konja. Dat kom ik den Sudati ja. Maar dat heb ik een expeditie voor naar Pinsramaka. Dat de ma aksi mi ef me wani. Dat mi breedte mi tak me wan go 5 dagen muswaka. Na busi go met Pinsramaka. Maar ama ben den sma ben de want to group sma enya den king den secrepatu. Maar ama ben loba also fa teikirenk ba tabe wana also da me be purengen da be chadengwe. Maar bakadi ook banana expeditie kona skondre. Da ibe abuwa mama de farmino sef na Kennedy abende aneng fu Amerika de be kiren. Dat die dat die ahir expeditie ben verdrietig. Dat men was ja moro. Dat men tang te 1977. Dat maar bij zoeken voor me kwam karta voor zijn kustgebied. Dat we go actie maar de kar Iwan Kroles dat sumana asma die me kan vinden vertrouwen voor je hebt me meki vegetaas karta voor zijn. Da Kroles taki actie om Frits en mi vertrouw naar den sandati. Da zo mi kon amakar mi fu kona kantoro terwijl mi rokonanga ma om een jari mi no sabe moro abe anobe abi baruba da kon libasu dati da ekwek baruba. De beste arbeiders voor boswerk zijn de mensen die leven in het bos kennen. Het zijn Indianen, het zijn Marons. En Frits van Troon was in die groep die we hebben aangetrokken om al het werk te doen. In 1971 dan tek me naar dienst voor LBB. Dat drape me kon leren voor do inventariseren naar een bon.
Het bijzondere ervan was dat Frits niet gekomen was om opgeleid te worden als boomkenner. Hij kwam om zijn andere skills die hij had in het andere soort werk wat we hadden. Dus daar was hij erg blij mee. En in de voorbereiding babbelen met de mensen, kijken wat ze allemaal in huis hebben, wat ze waard zijn. In dat proces is Frits opgevallen als toch wel iemand die een redelijke aanvangskennis had van de bomen in het bos. Den stramakan we karen bosmahonie. Maar de inge die aanneemt dat pintolokus, witte pintolokus. Je hebt zwarte pintolokus, dan witte pintolokus. Maar die is nou witte. En a witte e komoro bigi. Over time, Frits gets the opportunity to meet and learn from a variety of foreign scientists, expanding his knowledge of trees in Suriname. Frits begins working for LBB and becomes an assistant to Colombian scientist Humberto Jimenez Saá, who at the time was working with FAO to identify and document trees for a book. Den bon sa ube sabi jaso na wana pisi kopi bachelor Lucas Bruinhart. Dat LBB ben sabi lek waardehoud. Maar die enkomeka buku, dat ben beginnen aan essentieel enkele kasan dat ben demi historie. Want bigi bon, want kasu bon ben de na plot. Dat ma poteng in a buku. Dat ben nummer 1. Die mi kotal lengi ama. Dat ben een boskasu, dat ben mi gileri. Maar tussentijd LBB ben boomkenner. Maar ik ben de assistent voor Kiminesa, voor tas, voor samen planten, terema broko de bromki. Samen doe, me kies, me poten in pers. Tet e dreying. Dat me ben doe. Dat ben ik kon leren oroko. Die me oroko na ma den formu dat takin af gomoro na opleiding. Samisi, je na beste boomkenner. En a kenmerk. Hebben we een mooi volume. En aan het einde van het blad hebben we een punt. Ja. En dan gaan we smeren die we hier treffen. Je kan tingy money. Humberto recognizes Fritz's amazing knowledge of trees and encourages him to share this knowledge by teaching others as a tree spotter. Als hij zich op iets zet, dan zet hij zich er helemaal op. Frits kan geen Engels praten, kon geen Spaans praten, maar hij had wel een manier om met die mensen te communiceren. Om ze uit te leggen waar het om ging. En dat was heel typisch. En ik denk dat het nog steeds typisch is. Ik weet niet of hij nou Spaans kan of niet, maar hij kon met iedereen communiceren. Dus hij is ook naar het buitenland gegaan met een aantal botanici een paar keer om werk te doen. En hij kon uitstekend met ze communiceren. De liefde die je voor het bos hebt en voor de natuur. Als je dat kunt overdragen, dan lever je al een geweldige bijdrage. Hoe meer mensen zijn voorbeeld zouden willen volgen, hoe beter. Hij is in het buitenland bekend als de, laten we zeggen, promotor van het Surinaamse bos. Zijn liefde ervan straalt uit en zijn promotion. Dus dat is zijn bijdrage. Dat iedereen die Frits een keer heeft ontmoet en lang genoeg de gelegenheid heeft gehad om een babbel met hem te hebben, die is ook al een beetje gepakt. Dus dat is zijn bijdrage. Het is nou een beetje vooruit voor a controleren, a brokkie. Yeah. When I came to Suriname in 1997, I began working with the Lianas of the Guyanas project. So I was working with Frits van Troon and Mark Plotkin and Mark van Roosmalen as a team in the field working on this Liana book. It was the Lianas of the Guyanas project was the dream of Frits van Troon to have a book. Actually, he would prefer Lianas of Suriname only. He's patriotic, and he was thinking about having a book on Lianas from many years back. So it was his idea, and we helped to start making it become a reality.
Still working for the Suriname Forestry Service, but now at a subsidiary of the National Herbarium, Frits gets more opportunities to learn about the rainforest. Director Marga Werkhoven implements a research program on orchids in the Wilhelmina Mountains, and Frits participates in this research. Through his involvement, he not only gains hands-on experience, but also delves into the realm of taxonomy, familiarizing himself with the Latin names of these diverse orchid species. In 1973, Pieter Teunissen, Marga's husband at the time, asked permission from LBB to produce a botanical map of Suriname, 50 kilometers inland from the coast of the Marawena district in the east to the Corentyne River to the west. He asks for a tree spotter, and the choice to take Frits is easily made. Due to the unstable political situation in Suriname, it was challenging to travel to the interior. In his free time, Frits worked as a freelance environmentalist with Pieter Teunissen, who was conducting an environmental impact study. Together, with the help of Henk Reichardt, the director of Stinasu, Frits takes the bold step of opening the Brownsburg and Rallyfallen-Voltsburg nature reserves, despite the risks. This statement highlights Fritz's dedication to the environment, despite the challenges and the fact that he is working with others to open these protected areas for the benefit of conservation and local communities. Amara Peter Chamiko kon leli lali fale. Dan mi kon leli lali fale nanga wan bakara de kari van Loosmare. Abe uroko di kwata onderzoek. Da Peter di ook baroko Chamiko nam van Loosmare. Da van Loosmare sabden meti ma ano sabden nem fuden bon. Tamim kon wa inventarisatie wa ma de kar veld de bal bende fu project dis akot de len ma mim kon di de bong ding sa de yapi enya. I first came to Suriname in 1975 when it was still Dutch Guiana. I created the Suriname program for Conservation International, and prior to that I was at World Wildlife Fund, where I also created a Suriname program. So I've been dedicated to Suriname for a long time. I met Frits very early. I think it was my first trip to Suriname that I met him, and I immediately thought he was a very special character. Dat die loskon da kon luku a yapi onderzoek toe. Dat tak no we moest meka de wan centrum pedem kinkanko in wa bung oso. Dat so mi boa oso dat is 77. Fritz's knowledge of the plants, the trees, all the other plants that the primates eat was essential to our study. And then we've worked with him on a bunch of construction projects in the interior, building and then rebuilding, about 15 years later, the research station that exists at the Voltsburg. We finished that just a couple of years ago. Dan later, de matak libilanti. Itak fa, amatak libilanti man. Amani ne pai wo pai. Den tu man, CI bede kalanti na amaskape for us. What he knows about the plants, the trees, all the other plants of Suriname, the wildlife of Suriname, very few people, if anyone, can match. And he's also a delightful personality. He's a lot of fun to be with. Da mi gue 93 mi gue libilanti. Dan CI nanga marak. Dan they take me as so mi roko nanga de. Trawan kon take me chago na Costa Rica 94. I did my doctoral dissertation research on the monkeys of Suriname, the 8 different species that occur sympatrically, and that was done at the foot of the Voltsburg. Frits helped us cut a trail grid, and he identified probably about 10,000 species of plants, together with Mark van Roosmalen, who's a Dutch botanist, also with a great deal of knowledge. So, and we redid the tree tagging and identification of plants multiple times. One thing about Frits is he does what he wants.
you know, you can tell him, Fritz, you got to do this, you got to do that, you got to do something else, but he'll always do what he thinks is the right thing to do. It may not necessarily agree with what you want him to do, but he's always going to be, he's his own man, let's put it that way. And I respect that, even though sometimes I get mad at him because he didn't do what he said he was going to do. But, you know, he really is, he's his own person. He doesn't really take orders from anybody. He's Frits van Troon, he's the man. And, you know, there's never going to be anybody else like him. Abondi si de karen bugu-bugu. Bugu-bugu na wan family fu watra bebe. Ma adisi e gro moro furu in heibusi. Te yu kote agi asre brudu leki watra bebe. Yeah. Ano tranga. Ma agi brudu weina brudu. So kondra buba. Fritz remained dedicated to their shared mission and continued working alongside Peter. Together they began training biology students in the forest, imparting their knowledge and expertise in this unique and hands-on learning environment. In 1980, Fritz meets the scientist Professor Lindeman from the Utrecht Herbarium. He assists Lindeman with a large research project in West Suriname involving 16 scientists from various disciplines. Damino guascoro. Mino man skrif den baka, maar mi beleer skrif den boom neer. Mi wan die tenen se beleer, mi fiketa's opname. Ja, die mi kom baka da goe met a mi gua skoro here. 1980. Wan bigi expeditie voor den bakra. Kona senna nanga 16 sma. 16 sma bende. Dat de wan go na West Suriname, hier maar kabale booggebied. Dat in de 16 maanden voor umas maar ben alleen maar voor plantjes. Dan trouwens je babi meti, je babi voeren, je babi insecten, je babi slangen, je babi kaiman, de bende. Maar mi bende speciaal aan de voor umas maar voor plantjes. Dat die mi ko leren zo lees je lende maar ik karaneng. Want mi beroko na nga Pieter Teunissen, dat leer mi voeren ook to maar biologie. Da leer mi furu dat de lende ma abe ko oruk ba ma be frigiti da metak ene so haning. Da den ai tak ja om frit heb ik gelijk. Atru sulesi we swan bon e de taminere herde uno man sabaning da karmi ko da me kon luku familiere na nga prakte metak. Adis musa abi so haning. Da den skrifen. Deep in the interior of Suriname lies the Amerindian community of Kwamala Samutu, a place that holds a special place in Fritz's heart. In 1982, he gets the opportunity to work in the village as a freelancer. As the son of a mother of Amerindian descent, Fritz has a profound connection to this flourishing community, enriched with their unique language and traditional wisdom of the natural world. Fritz, pa you leri triotal Kwamala. So, bibe abi fuleri atal nanga yaloifer sopo amasina. Atal moeilijk voor manengre sorry ano alei ano wantaji alasani. Ama frede fialeri alasani yogo taki nanga den vrouw. Da mileri pinso. Mileri aksi watra. Mileri aksi nyang. Dat mi beleri. De makari mi mekro blakamang. Mara engler mi. Da mi leri sap mi ler trio. En tidena dei mi committing. A kon sabi nengre ook toe. Je bent kon naar de markt toch? 1984. Omdat voorzien mi no ben sabi plantjes alasani. Je bent sorry mi. Je moest proberen ete voor moxie den boy jaso. Nanga tepu smauro ko furu nanga bus nengre. En de sab mek moro bigi boto fu trainen kan de jutang. You know ko su frau da pere. No so ama feti nanga yu. Na yu go leri fu mek moro bigi boto.
Palem disi we karem bugrumaka. Disi voor dakbedekken. Nanga beslagplank. Efa anonati akantan asi pisi kantan leki 30 jaar anopori. En de soort busi disi is belangrijk voor de busnengere nanga de ingi. Ik heb Frits hier leren kennen. Ik weet niet zeker als het hier is of in Tipu. Maar ik heb hem leren kennen als een hele gezellige man. Maakt altijd grappen. En omdat hij ook weet dat ik een beetje trio kan spreken, maakten we dus altijd grappen. En hij heeft me ook altijd gevraagd om een beetje kennis op te doen over de medicinale planten, het werk dat hij doet. Wanneer hij vertelt is het altijd boeiend, ja. Je hangt aan zijn lippen wanneer hij vertelt over al die dingen die hij gedaan heeft in het bos. Zowel hier voor de trio's, maar ook voor zijn medebroeders. In 1994, Frits takes on a new challenge and leaves LBB to become field team leader for the newly established Conservation International. He starts his work with the scientist Mark van Roosmalen and the icon Russell Mittermeier. Throughout his journey, Frits has embarked on numerous expeditions to over 16 countries, allowing him to continue expanding his expertise in the realm of trees and plants. His extensive travels have provided him with valuable insight into various ecosystems and their diverse botanical life. The first time I met Frits van Troon was in 1994. At that time I was doing my master's in Costa Rica. He was on a visit with Mark Plotkin, who recently had made a book on the tales of the shaman apprentice. They were visiting several sites of Costa Rica. And in fact, that is where Frits van Troon got the idea to establish what later became Tonka Island. A lot of times Suriname, in general, we do not see the many opportunities which nature has. And I think for Uncle Frits himself, most probably he doesn't want the knowledge, the acknowledgement. What he wants is that nature thrives. And I think we have to work harder on that. He gets respect on the international level and among certain people in Suriname. He's kind of like a folk hero in general, but that doesn't mean everybody agrees with him or wants to follow that conservation message. This is the book that I began with Frits van Troon, Lianas of the Guyanas. And it's a book mostly about all the species that are known in Suriname, French Guiana, and Guyana. But the book, the inspiration for this book came with Frits van Troon. So he was not involved to the whole thing, but he was the inspiration that started it. And so I have him acknowledged in the very beginning, his role, his very important role. And that's why he gets a full page picture, because the book would not have happened without him. I first met Frits in 1979 when I came down to Suriname as a graduate student, went to Stenasu, and they had arranged a meeting with Frits. Frits took me to Brownsburg, taught me about plants, taught me how to collect plants, taught me some of the plants the Sarawakaners used. And I ended up going to school at Harvard and Yale, and I can honestly say that Frits was one of the greatest professors I ever had. I worked for World Wildlife Fund, and for a variety of reasons I left there after 6 or 7 years, and I went to Conservation International, and I worked there 4 or 5 years, and then I wanted to start my own organization. And so the first call I made was to Frits, and I said, I want to start an organization, a new organization in Suriname, focusing on people and cultures, indigenous people, maroon peoples. And he said, okay, I'll help you. And so he really gave us our start here.
It was Frits and Henk Rijkaard, who was working at Stenasu. I mean, we managed the money out of our pocket. It was just a little startup operation, but Frits was there for me the whole time. ACT, marami bentagen taki, a simbor de wansani taki. A foru no a groen busi alobi anolop kare bos. Dat na a foru is groen presi fu kan libi. Dat na a foru. Den trafinga fefi finga dende na fu sukunya gi a foru. Dat make you quoting Amazona Conservation Team. I think Frits has received more international recognition, deservedly so, than any Surinamer who's ever lived. But Frits won the Royal Order of the Gold Ark from Prince Bernhard. That's a knighthood. Okay, that's a conservation knighthood. No other Surinamer won that I know of. Ja, adisi. Ade mai kobre kabuba fu mekte. Want je mataka ye pitranga bakap chinso. En de nyamanya ook. Maar want tranga udu, des mai kobre kabuba fu kira faya adet agobroma busi. When speaking with Frits van Troon about, his legendary career in forest research and monitoring and knowledge transfer, he indeed mentioned the numerous students and researchers that we first of all started to guide in the forest whilst he was working with the Ministry of then Albay would be the Forest Service. After that, he did it with NGOs, he did it with companies, mining, forest companies. So in that sense, he was able to transfer his own traditional knowledge about forests and plants. The knowledge he was able to absorb from the trio indigenous peoples from South Suriname, as well as absorb the scientific knowledge of these academics. That makes Frits van Troon a very unique person. He is able to blend all the different levels of knowledge he gathered, and he made his own guideline for recognizing trees and forest types. So tremendously good work, and I don't know how he does it, how he still recognizes and categorizes the plants to the family and even further. Over alelasi fu ACT, dat mi belek uit ACT mi musuro koje, want dat make mi dalibi. Want ACT aba ideelek mi taki, abusi is belang. En dat ACT lobby ook toe, tak abusi nou belangrijk zijn voor alibi makandra. Mijn eerste project met oom Frits, grote project, was eigenlijk toen ik directeur was bij WWF Guyana's in de periode 2006-2014. En toen had Frits net ACT verlaten en hij was heel actief op zijn Tonka-eiland voor ecotourisme. En bij WWF Guyana's hadden we heel wat fondsen en dat was een van de meerdere projecten die we financierden, het educatiecentrum op Tonka-eiland. Die mi konte ka presi dan wan bigi Tonka bombende. Dan mi be actie den suma fu visleidings. Dat die doen kon, dat de we kies furu visi, dat we poti barbecue, dan we bombe fadom, dan die week we uno kira faya, dat broma Tonka bonkiri. Dat mi vinden jammer dat mi kara presi nou Tonka eiland. Ja, is na Tonka. De man karen diep terug
odorata. Alasan ja, ik kan stukken die a waterkwaliteit, ik kan stukken die verschillende bomensoorten. Je bent poten no mak ontija so matranga is voor de matem de kide meki. Gimi go na Manaus, da mi swansani. De charmi go na instituut per universiteit de. Da de mekwan esan de kari praktijk scoren. Dat samo do mo mekwan praktijk scoren in Tonka-eiland. Dat de bigi scoren da foto. Maar later tinsan kan trouwen bigi sani. Ja. As a great advocate for the protection of nature, Frits is often on the doorstep of the Surinamese authorities to ensure that the gold dredgers that dredge gold at the Brokopondo Reservoir in particular are removed. Despite his persistent efforts, Frits faces the ongoing challenge of persuading the authorities to take action and remove these dredgers. The gold dredgers are still there. Mi vind dat je een wan lees no mo. Mi no fene boom. Want wan lees no mo yo nyang. Dat tra lees da aporik ba. Want if you go look at them press pe mi psa pe den diki. Not negro da pe moro. A negro moro. En Afrika se tampori. Gue. Den tra koma de kenelas no ab next moro. Ik schreef een briefje aan minister voor Volksgezondheid. Dat kom ik van centraal. Also, die alasma, Hindustani abenkoni, Snesi abenkoni, alasotsuma. Dat we mochten dat allemaal kiezen van een camera. En over dat je trainen aan kennis, libina baka. O dan je wa meki, en wa, dat de poep akrari, pakke. Ameki adede poep akrari. Terwijl even binnen wan doorkan. Als ze de ingi jere mimi tak me mekwansan gide ingi voor den leri meki den egi kennis. Ala ja ala mu ala de den dresi ma icha den skoropi inabusi. Mi kisi wan medaille voor amande kari Venetiaan. Mi kisi wan voor Bauta. Maar mi kisi fu amang mi abasan fenjaya sang e mek bi beton danga di fu Prins Bernhard mi kisi. Mi giswan sani fu Brasilia dat 40 kondre pe kon horu an verkadering na Beleng om a probleem san de du nanga de pestek den sma fu Beneland. Dat maar mi be go tegenwoordig fu sana omdat mi be saptaka ingi taal. Voor verteerde sande douanga de ingi. Dan mi kiswan sanda pe ook toe voor de man voor Brazilië. Dus toch me de tevreden, de waardeer Chinso. In recognition of outstanding lifetime contributions to the conservation of the Suriname rainforest. Frits. Ik vind het een bijzonder groot voorrecht om vanavond Frits van Troon deze grote onderscheiding te mogen toedragen en hem mijn vriend te mogen noemen. Frits, wie verstel u? Desma sangi de jaso sernaman waardeer abusi sam abi dat nou belangrijk zijn is sam abi na konde. Sernam nou jaman. Serenang nou paradijs. Maar uno saba a waarde vind. If je zo'n bon aliano moest de. If je zo'n lian moest vinden een bon voor Gualokto. Dus de man dat libi samen. Dat is natuurlijk een grond op ben lobby samenwerken. Dat is me precies. Ook je ziet de lian of me nou een keer nou aan.
Omdat zonder Alian, abona city. En hij heeft zonder abo, Alian noemt me bromki. Want dat bromki voor Alian, al loopt toe aan fina lukt. Voor Jinyang. Maar van bono de, akrari. Nou me schrijf je want toe sani voor afeketas ete. We hebben drisma die ACT doe voor mij kan kibra koni. Die schrijf me historie voor mij. Sami ben sabi. Laat mij doen nou. Me luku afeketas gire aneng nanga den plantjes neng. Nanga a historie pe mik mo po sami ben miti me sami praxeri fu a kondre o kandu da betre. Ade tranga yesi. Ja. Blijf de goede dingen doen. We houden van je en we denken dat wat je doet voor het bos dat het erg belangrijk is. En proberen jonge mensen zover te krijgen dat ze komen leren van jou. Want als we oud worden moeten we ook kunnen overdragen. Dankzij oom Frits ben ik een boomkenner geworden. Want ik ben wel de 4e generatie of de 5e generatie, maar hij heeft mensen getraind. Zo de man train me bakken. Dus ik want tegen oom Frits. Grantangi voetak toch me kan leren van Sandi. En me nog baleri. Lek van oom Frits nog baleri, me nog baleri. En me kan verzekeren oom Frits dat Sami leri. Mogi bakken. We want to thank Uncle Frits for everything he has done. And we will do our utmost to walk in his footsteps. So keep working for nature. Frits is getting quite old, but he is just not stopping. He's out there going. He's a little slower, but his knowledge is still there. It's given him a new phase to do something that's going to have a lot of attention, a lot of coverage. Wat hij als trainer aan ons toen heeft moeten bijleren of aanleren, was gewoon tof. Maar Frits van Troon, eigenlijk hoe ik hier nu zit, wil ik hem zeker opvolgen. Ik wil je ten eerste bedanken, oom Frits, voor wat je mij in elk geval hebt geleerd. En iedereen in Suriname die van je kennis, je brede kennis hebt kunnen genieten. Frits, you're a living treasure and you know it. There's nobody who knows the forest like you do. And I am one of many, many people, Americans, Europeans, and most importantly Surinamers, that you've trained and made their careers and their life possible. So I can never repay you the thanks that I owe you. Frits Grantangi gi ala roko saidu ala koni sa kies for you. En we hopen dat u opting ete fuduan losan samen ng ACT. Zeker wo takatori abra Tonka Island mo de day, want Tonka Island na wa boom presi fu potwan skoro ng ala de wan sa ibawan du afgelopen 10 jaar. Grantangi.